Congo State. Yeah, but now let's go to the southern part, and our very, very own Zacchaeus Mosami is also on standby. Joining us, Zacchaeus, good morning. Once again, tell us what's the situation so far? Good morning. We are at the Bulimbo Primary School where ODM candidate, or the Azimio la Umoja gubernatorial candidate Fernandez Barasa will be casting his vote. We have been informed that he'll be making his way here at around 8:30 a.m. He was supposed to come here earlier than what I've just mentioned, but I just talked to him a few minutes ago. He tells me that he has been surprised with the low turnout in most of the polling stations that he has visited. And I think he is trying to mobilize or to ask his people to encourage them to turn up and make this democratic right of voting. Now, this particular race, you mentioned earlier on that it has attracted 7 candidates. We have 2 on independent, 1 for KANU, UDP's candidate, that is Cyrus Girongo, ANC's Cleophas Malala, Fernandez Barasa of ODM. And this race, as we have mentioned also earlier on, that it is now narrowing down to 2 horse races. Fernandez Barasa of ODM, who will be voting here, and then of course Cleophas Malala, that will be voting where my colleague Oko Kusa is. And we have also to note that as we were making our way here, we realized that there are several roadblocks that are, the police are just trying to make sure that something unusual doesn't make its way to the environs of Kakamega County. We have seen in most of the roads that lead out of Kakamega, police have mounted several roadblocks to just make sure that the security of the people of Kakamega is we have also noted that unlike the main election that happened on 9th, the turnout in most of the polling stations is actually discouraging. The enthusiasm, the zeal of the people to turn out and vote is actually very low. And if it continues like this, then it will be seen at the end of the day that the turnout will actually be very low. We also need to understand that Kakamega County has 12 constituencies, which Kokusa mentioned earlier on. But this lower side of Kakamega mostly is the region that we anticipate that is the strongholds for the ODM candidates. Bearing in mind that with the elections that were held on 9th of August, most of the candidates that won the seats here usually did that on ODM ticket, and that's why we are saying that these are the regions that we do expect that they will overwhelmingly vote for that candidate. But we don't want to insinuate anything. We are keeping an eye. We want to talk to this gentleman. He has just voted. May I look at your finger, Baba? Yes, sir. Safi sana. Utaanza jina lako alafu tuelezee kumekuwa na area zingine labda hizi machines zinasumbua. Je, wewe hapo umepata namna gani hiyo hali hapo ndani? Kwa majina jina alafu angalia ile kamera. Kwa majina naitwa Msumba Shabir. Yes. Mkaaji wa hapa na napiga hapa kura. Na hapa hakuja kuwa na tatizo la kutambulishwa. Naam. Unaenda, kazi ni ya haraka pale na unapewa ballot paper, you mark, then you get out. Wewe umeajiriwa? Naam. Unafanya kazi wapi na imekuwaje? Kwa sababu watu wengine nimeona wako na wasiwasi kwamba wanakosa nafasi ya kuja kupiga kura. Wewe umeajiriwa wapi na upata nafasi namna gani? Naam, mimi nimeajiriwa, mimi ni mwalimu, nafundisha shule ya Bulimbo Girls. Na ndio sababu imekuwa rahisi kwangu kuja kupiga hapa kura, na mimi ni msajiliwa wa hapa kama mpiga kura. Asante sana mwalimu. Labda kuna changamoto yote ambayo umepata pale ndani? Hakuna changamoto ambayo nimepata. Kila kitu kimekuwa shwari, hakuna tatizo kule, na wakati unamaliza unaruhusiwa kutoka bila tashishi yoyote. Siku ya tarehe 9 ulipiga kura. Labda tofauti hiyo siku na leo, wewe kwa maoni yako ni yapi? Siku ya tarehe 9 kulikuwa na watu wengi sana. Nafikiri leo kumekuwa na idadi chache kulingana na siku ile, na labda ni tatizo kwamba watu wengi walikuwa wameshasafiri, wametoka hapa, na ndio sababu imefanya idadi kajitokeza kuwa chache.
Asante sana Bingwa, thank you for talking to us. We wish you well. Asante sana. Thank you. Asante. Kuna mzee hapa, habari yako? Nzuri. Asante sana. Asante kwa kuzungumza na NTV. Naomba utuelezee kwa ufupi, labda umepiga kura, unahisi vipi? Bado sijapiga, nangojea laini ipunguke. Bado hujapiga? Nimeona umetokea kule nikadhani leo ushapiga. Bado. Asante sana. Kwa maoni yako, tofauti ya tarehe 9 na leo, unaona tofauti ni ipi? Tofauti iko, naona watu ni wachache lakini bado wanakuja, wanajipanga. Asante. Hii ni mara yako ya ngapi ya kupiga kura tangu uanze kupiga? Pango nianze kupiga kura. Tangu nianze kupiga kura nianza 92. Mpaka hadi leo bado napiga tu kura. Matarajio yako kwa kiongozi ambaye anafaa kuchaguliwa Kakamega ni yapi? Itakuwa mzuri. Matarajio yako, what are your expectations of the leader that you are going to vote for? Itakuwa mimi matarajio yangu kupiga kura ule mwenye nitapitisha nifanyie kazi mzuri. Asante sana. Thank you for your time. Yes. Nashukuru sana na kutakia kila laheri, uende upige kura yako. Even that is the situation. Actually, we just keeping tabs, like we mentioned earlier on, that we will be traversing this part of the southern Kakamega to just bring you up to speed with every detail of what will be happening here. Actually, this is our duty, and that our viewer must get this information at the comfort of their homes. So we are with my camera person Jesse Chenge here. We are keeping tabs. Is actually signaling me that we are energetic, and this is what we're going to do. From Bulimbo Primary School, my name is Zacchaeus Masame, and now back to you in studios, James. Thank you, Zacchaeus. From the southern part of Kakamega, we are waiting for you, and as and when the ODM candidate, or Azimio la Umoja candidate, if you like, Fernandez Baraza, does make his way to that polling station, we'll